So in the last session, what we have discussed Dockers and how how we can create image and how to run the images by using Docker Hub. Okay. So today నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా విండోస్లో ఈ విజువల్ స్టూడియో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డాకర్ సపోర్ట్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి. సో ఓకే, దిస్ ఈస్ మై ASP.NET application. Okay, so this is the name of my application. So select this one and then right click here. You can see add button here, right? So add button మీద click చేస్తే this is my Docker support. Click here. So target operating system ఏంటి, Linux or Windows? Select the one which you required. So this will automatically created. You can able to see it, right? From ASP.NET 6.0 as base work directory expose. Okay, so these are all the things. Automatically it will create it, and the entry point is web application 1.dll. Okay, so in this way you can able to generate Docker file from Visual Studio. Okay, అర్థమైందా మణి? Yes, madam. ఏం లేదు, ఇక్కడ వెబ్ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ యాడ్ అండ్ డాకర్ సపోర్ట్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ జనరేట్. సో ఈ ఫైల్ ఎప్పుడు కూడా మీరు డాకర్ ఫైల్ అనే నేమ్తోనే ఉండాలి. వేరే నేమ్తో ఉంటే మీకు డాకర్ ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకే, మేక్ షూర్ దట్ దిస్ ఫైల్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ డాకర్ ఫైల్. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ దిస్ అండ్ దెన్ క్లోజ్ హియర్. నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇది. So now our today concept is Kubernetes. Okay, let's start this. Okay. Kubernetes ఏంటంటే Kubernetes ఒక ఆర్కెస్ట్రేషన్ సర్వీస్ అంటారు. ఏంటంటే ఇది ఆర్కెస్ట్రేషన్ సర్వీస్. ఓకే, ఇందులో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. What happened? Am I audible to you? Yes, madam. ఏదైనా సౌండ్ వచ్చిందా నాకు? లేదు మేడం. సో ఆర్కెస్ట్రేషన్ సర్వీస్ మనకి కుబర్నెటీస్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటి అవి? ఒకటి మాస్టర్. ఓకే ఓకే, మాస్టర్ అని, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నోడ్ అని. ఓకే, మాస్టర్ అండ్ నోడ్. సో ఈ మాస్టర్ ఏంటంటే Azure will handle, మాస్టర్ నోడ్ని Azure will handle. అలాగే నోడ్ని యూజర్ will manage. Azure will manage the master node and node will managed by user. Okay, 2 components, master and node. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. జెన్కిన్స్ ఇమేజ్ ఉంది. ఓకే, జెన్కిన్స్ ఉంది. అలాగే దీంట్లో మనకి మాస్టర్ నోడ్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, కానీ నోడ్స్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. సో ఈ నోడ్స్ అనేవి మనకి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రన్ మై జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ ఇన్ 1 నోడ్. ఫస్ట్ నోడ్లో జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అలాగే సెకండ్ నోడ్లో డాకర్ డెస్క్టాప్ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అలాగే థర్డ్ నోడ్లో వచ్చేసి నీ అప్లికేషన్, లెట్స్ సే ఓలా ఈజ్ మై అప్లికేషన్.
నీ అప్లికేషన్ కోడ్ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నావు. అలాగే సోనార్ క్యూబ్ ఉంది, గుర్తుందా? మనం డెవాప్స్ చూసినప్పుడు చూసాం సోనార్ క్యూబ్. సో ఈ సోనార్ క్యూబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఒక నోడ్లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇవేంటి? మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ మనం నోడ్స్ ద్వారా రన్ చేసుకుంటున్నాం. మాస్టర్ నోడ్ ఒకటే ఉంటుంది, నోడ్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కుబర్నెటీస్ అంటారు. దీన్ని కుబర్నెటీస్ క్లస్టర్ అని కూడా అంటారు. సో ఈ ఇమేజెస్ నీకు ఈ జెన్కిన్స్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, డాకర్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, ఈ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ కుబర్నెటీస్ అనేది క్లస్టర్స్, కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ విల్ రన్ హియర్. కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్స్. సో కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవ్వాలంటే మనం ఎలా రన్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ ఇమేజెస్ ఉండాలి, రైట్? సో ఆ ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటున్నాం? ఒకటి డాకర్ హబ్లో కావచ్చు, డాకర్ Azure హబ్లో, container registry. లేదంటే అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ కావచ్చు, రైట్? అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ కావచ్చు, లేదంటే డాకర్ హబ్లో కావచ్చు. సో నీ ఆ ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ జెన్కిన్స్ ఇమేజ్, ఓకే, జెన్కిన్స్ ఇమేజ్, అలాగే అప్లికేషన్ ఇమేజ్, అప్లికేషన్ ఇమేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాం కదా నిన్న, రైట్? సో ఆ Yes, ma'am. ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసి మనం డాకర్ హబ్కి పుష్ చేసుకుంటాం. అలాగే దెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే సోనార్ క్యూబ్ అనేది ఒక ఇమేజ్. సో ఈ ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా మనం డాకర్ హబ్లో పెట్టుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జెన్కిన్స్ అనేది సడన్గా డ్యూ టు సమ్ XYZ రీజన్ క్రాష్ అయింది అనుకున్నాం. క్రాష్ అయింది కావచ్చు, లేదంటే సడన్గా నీ అప్లికేషన్ వర్క్ చేయడం అనేది మానేసింది, సమ్ ఇష్యూ వచ్చి అప్లికేషన్ ఆగిపోయింది, వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది కుబర్నెటీస్? వెన్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ నోడ్ హ్యాస్ బీన్ క్రాష్డ్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, ఇమీడియట్లీ నీ జెన్కిన్స్లో ఈ డాకర్ హబ్లో ఉన్న ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చి ఆటోమేటిక్గా ఒక కొత్త నోడ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ కుబర్నెటీస్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ 0 డౌన్ టైమ్ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ 5 minutes, నాట్ ఈవెన్ 5 minutes, విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఇట్ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ విల్ అవైలబుల్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, నీకు 0 డౌన్ టైమ్ అనేది ఉంటుంది. నీకు డౌన్ టైం అనేది అవసరం లేదు. జనరల్గా రియల్ టైంలో ఒక అప్లికేషన్కి న్యూ చేంజెస్ ఏమన్నా అప్డేట్ చేయాలన్నా, ఒక్కొక్కసారి ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ డేస్లో 0 డౌన్ టైం అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. కొంత టైం అనేది మిడ్ నైట్ కానీ, లేదంటే ఆ టైమింగ్స్లో నీకు అప్లికేషన్ని డౌన్ చేసి కొత్త చేంజెస్ని అప్డేట్ చేసేవాళ్ళు ప్రీవియస్ టైంలో. సో కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు డౌన్ టైం అనేది అవసరం లేదు. Without having any downtime, your application will run. సడన్గా ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చి నీ అప్లికేషన్ని రన్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇమ్మీడియట్గా నీకు ఇమేజ్ని డాకర్ హబ్లో నుంచి పుల్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఒక కొత్త నోడ్ క్రియేట్ చేసి మేక్ షూర్ దట్ ద అప్లికేషన్ విల్ అప్ అండ్ రన్నింగ్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ కుబర్నెటీస్. ఓకే, సో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమన్నా ఉందా ఇక్కడ? సో is there any manual intervention here to make sure that your application is running 24/7 or not? No, right? No, ma'am. సో మనకి ఇప్పుడు ఎప్పుడు నీకు అప్లికేషన్ ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చి ఆగిపోతుంది అనేది తెలియదు, రైట్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఒక 5 minutes డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు సంక్రాంతి సీజన్లో కావచ్చు, లేదంటే జనవరి సీజన్లో, ఐ మీన్ జాన్ ఫస్ట్ సీజన్లో కావచ్చు, ఏదైనా ఫెస్టివల్ సీజన్స్లో కావచ్చు, లేదంటే ఏదన్నా బిగ్ సేల్ పెట్టారు, బిగ్ బ్లాక్ డేస్ అని సేల్స్ ఉంటాయి కదా అమెజాన్లో. సో ఆ టైంలో ఎప్పుడైనా మీకు ఒక వన్ వన్ మినిట్ అయినా మీకు డౌన్ అయింది అనుకోండి అప్లికేషన్, ఎంత రెవెన్యూ లాస్ ఉంటుంది?
You cannot imagine. It is in the billions of market, right? సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా నీకు డౌన్ టైం అనేది ఉండకూడదు. ఇట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ద అప్లికేషన్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్ ఇట్స్ ఇన్ ఇట్స్ వెరీ వెల్. అదర్వైజ్ నీ కస్టమర్స్ రారు, అంతే కదా. సో అమెజాన్ సైట్ స్లోగా ఉందంటే నువ్వు ఆ సైట్కి వెళ్ళి ఏదన్నా ఆర్డర్ పెడతావా? యూ కెన్ సే యూ కెన్ టేక్ అనదర్ సైట్. దట్ మీన్స్ ద బిజినెస్ ఇస్ గాన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ హియర్. సో ఎప్పుడైనా నీ అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది అంటే ఇమీడియట్గా నీ కూబర్నిటీస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డాకర్ హబ్లో కానీ ఏసీఆర్లో కానీ దీంట్లో ఉన్న ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చి ఇమీడియట్గా నీ అప్లికేషన్ అనేది అవైలబుల్ స్టేట్లోకి తీసుకొస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ ఈ కుబర్నిటీస్ అనేది ఇంకొకటి ఏంటంటే కుబర్నిటీస్ని K8s అని కూడా అంటారు. సో ఇదేంటి? ఇది ఆర్కెస్ట్రేషన్ సర్వీస్ అంటున్నాం. ఇది సపరేట్గా ఒక కుబర్నిటీస్ అనేది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్, సర్వర్ లాగా ఉంటుంది, అలాగే సర్వీస్ లాగా ఉంటుంది. సర్వర్ అంటే ఏంటి? మనం ఒక అప్లికేషన్ లాగా మీకు వర్చువల్ మెషిన్లో అప్లికేషన్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సర్వర్. సర్వీస్ అంటే it can be used as a service where you have to pay the amount for that particular service. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం? అజూర్లో కుబర్నిటీస్ సర్వీస్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో దీంట్లో ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్గా కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు సీ దట్, లెట్స్ సీ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ దస్ కుబర్నిటీస్. ఇంతవరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Any questions so far? Okay, let's see the Kubernetes architecture. You can see here. So Kubernetes ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? What is Kubernetes here? Kubernetes is a platform where you can manage container based applications. Container based applications. Container based applications అంటే ఎలా రన్ అవుతాయి? So based on the images, when you run the image, it will create a container, and inside the container we will run the application. Container వేరే, application వేరే అనుకోకండి. So container is nothing but the application where it is running. That is nothing but it's a kind of instance of your image. Okay, instance of your image. So then, so this is the architecture of your Kubernetes. సో దీంట్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఏంటి? అజూర్ మేనేజ్డ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోల్ పేన్. ఓకే, కంట్రోల్ పేన్ హూ విల్ మేనేజ్ ఇట్? అజూర్ విల్ మేనేజ్ ఇట్. అలాగే నోడ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నోడ్ పూల్. హూ విల్ మేనేజ్ ఇట్? కస్టమర్ విల్ మేనేజ్ ఇట్. కస్టమర్ అంటే ఎవరు? మనమే కస్టమర్స్, యూజర్స్. నథింగ్ బట్ యూజర్ విల్ మేనేజ్ ద నోడ్స్. ఓకే, సో ఈ నోట్స్లో కంట్రోల్ పెన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. సో ఈ కంట్రోల్ పెన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఏపీఐ సర్వర్ ఉంది, అలాగే షెడ్యూలర్ ఉంది, ఈటీసీడీ ఉంది, అండ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటి? అజూర్ మేనేజ్డ్ is nothing but master node. Okay, so master node will have the components cube API server అంటున్నాం. ఈ క్యూబ్ ఏపీఐ సర్వర్ ఏంటి? అసలు ఎలా యూజ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియేటర్ బిట్వీన్ ద యూజర్ అండ్ కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్. కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్ అంటే ఇది, ఈ అజూర్ మేనేజ్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్. అంటే ఈ ఏపీఐ సర్వర్ ఏంటి? మీ యూజర్కి అలాగే ఈ కుబర్నిటీస్ సర్వర్కి మీడియేటర్గా వర్క్ చేస్తుంది. అంటే మీరు ఈ కుబర్నిటీస్లో ఏమేమి కంటైనర్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఏంటి అవన్నీ చెక్ చేయాలంటే మనం ఈ ఏపీఐ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
సో ఈ ఏపీఐస్ లేదంటే అంటే ఏంటి, సో ఇట్ విల్ మేనేజ్ యువర్ కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్. అంటే ఇప్పుడు ఈ కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్లో అసలు ఏ నోడ్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి, ఆ నోడ్స్ యొక్క హెల్త్ ఎలా ఉంది, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్, ఈస్ దర్ ఎనీ ఇష్యూస్, ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో అవంతా కూడా ఈ ఏపీఐ సర్వర్ నుంచి మేనేజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద క్యూబ్ ఏపీఐ సర్వర్ కాంపోనెంట్. ఇట్ ఈస్ ద mediator between the user and the Kubernetes. The API server is how the underlying Kubernetes APIs are exposed. This is the component provides the interaction between management tools such as kubectl. kubectl అంటే ఏంటంటే ఈ ఏ మనం ఇంటరాక్షన్ అనేది ఈ ఏపీఐ సర్వర్కి, ఏపీఐ సర్వర్ నుంచి ఈ కుబర్నిటీస్ క్లస్టర్కి ఇంటరాక్షన్ చేయాలి అంటే కనుక మనం క్యూబ్సిటిఎల్ నుంచి చేస్తాం. అంటే మన లోకల్ డెస్క్టాప్లో ఉన్న సిఎండి నుంచి మనం ఏపీఐ సర్వర్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ క్యూబ్ ఏపీఐ సర్వర్. సో నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి, ఈటీసీడి. ఈటీసీడి అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, ఈ డేటాబేస్లో మనకి కుబర్నెటిక్స్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ, లేదంటే ఏదన్నా కీ వాల్యూ పేర్ కానీ, ఏవైనా సీక్రెట్స్ కానీ ఏవైనా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే కనుక we will use etcd database. This is a database. మన సీక్రెట్స్ అన్నీ అజూర్లో ఒక చోట స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఏంటది గుర్తుందా? సీక్రెట్స్, యాక్సెస్ కీస్ ఒక చోట స్టోర్ చేసుకుంటామని చెప్పాం అజూర్లో. ఎక్కడది మణి? యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, అవి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఒక సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే కనుక యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో ఉన్న సీక్రెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. కానీ నేనేమంటున్నాను, ఈ యాక్సెస్ కీస్ కానీ సీక్రెట్స్ కానీ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఒక చోట స్టోర్ చేసుకుంటామని చెప్పుకున్నాం. అజూర్ కీవర్డ్స్ గుర్తుందా? ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం దాన్ని? టు స్టోర్ యాక్సెస్ కీస్ కావచ్చు, లేదంటే సీక్రెట్స్ కావచ్చు, లేదంటే కీ వాల్యూ పెయిర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ you can use Azure Key Vault, right? The same way Kubernetes లో etcd database లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. Okay, so the next concept is cube scheduler. What is it? Cube scheduler. సో ఈ క్యూబ్ షెడ్యూలర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, నీ నోడ్ పూల్, లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక నోడ్ పూల్ని క్రియేట్ చేశారు, ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేశారు. ఆ నోడ్లో ఒక జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ అనేది, సో జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ కానీ ఓకే. సో ఈ షెడ్యూలర్ ఏంటంటే, సో నీ అప్లికేషన్ని స్కేలింగ్ చేయడానికి కానీ, ఓకే, ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేయడానికి కానీ, అప్లికేషన్
నోడ్లో ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు స్కేల్ అప్లికేషన్ని సారీ స్కేలప్ చేయడానికి కానీ లేదంటే నోట్స్ వర్క్లోడ్ని చేయడానికి కానీ సో ఏ నోట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి సమ్ పర్టికులర్ ఏదన్నా ఒక వర్క్లోడ్ రన్ అవ్వాలంటే ఇందులో ఏ నోడ్ రన్ అవ్వాలి అనేది షెడ్యూలర్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ నోడ్లో రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్ని స్కేలింగ్ చేయాలన్నా అలాగే నోట్స్ కెన్ రన్ ఏ నోట్స్ రన్ అవ్వాలి ఒక వర్క్లోడ్ వచ్చినప్పుడు ఏ నోట్స్ ఆ పర్టికులర్ వర్క్ చేయడానికి నీకు స్టార్ట్ చేయాలి అనేది క్యూబ్ షెడ్యూలర్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్. ఈ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఈ నోడ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఓకే, సో నోడ్స్ హెల్దీగా ఉన్నాయా లేదా, సో అంటే రెప్లికేషన్స్ చేయడం కానీ నోడ్ ఆపరేషన్స్ హెల్దీగా ఉన్నాయా లేదా, సో ఒక నోడ్ని ఇంకొక నోడ్కి రెప్లికేట్ చేయడం కానీ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా కంట్రోలర్ మేనేజర్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వర్క్ ఫర్ కంట్రోలర్ మేనేజర్. సో కంట్రోల్ పెయిన్లో 4 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. API సర్వర్, ఇట్ ఈస్ mediator between the user and Kubernetes cluster, and etcd, it is a database where it will store the key value pairs and secrets information and also the configurations. It is a database. Okay, so controller manager ఏం చేస్తుంది, it will control, okay, node operations కానీ pods, it is also nodes also called as pods, నోట్స్ కానీ పాడ్స్ కానీ సో ఇవన్నీ హెల్దీగా ఉన్నాయా లేదా అవన్నీ కూడా కంట్రోలర్ మేనేజర్ విల్ హ్యాండిల్ ఇట్. అలాగే షెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ షెడ్యూలర్ సో అప్లికేషన్ని స్కేలింగ్ చేయడం కానీ ఏదన్నా ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేయాలా లేదంటే రెప్లికేట్ చేయడం కానీ ఏదన్నా నోడ్ హెల్దీగా లేకపోతే రెప్లికేట్ చేయడం కానీ, ఓకే, సో అలాగే ఒక అప్లికేషన్ని స్కేలింగ్ చేయడం కానీ సో ఆల్ దిస్ ఆపరేషన్స్ విల్ హ్యాండిల్ బై షెడ్యూలర్. ఓకే, షెడ్యూలర్. సో ద నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి, అర్థమైందా ఇంతవరకు? కంట్రోల్ పెయిన్ అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? 4 కాంపోనెంట్స్. ఓకే, దెన్ నోడ్స్ హియర్. ఈ నోడ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, క్యూబ్లెట్ ఉంది, కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఉంటుంది, కంటైనర్ ఉంటుంది, అలాగే క్యూబ్ ప్రాక్సీ ఉంటుంది. 4 కాంపోనెంట్స్ హియర్. లెట్స్ సీ హియర్. ఇదేంటి, దీన్ని నోడ్ పూల్ అంటారు. నోడ్ పూల్ లోపల నోడ్స్ ఉంటాయి, నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 3, నోడ్ 4. ఓకే, సో క్యూబ్లెట్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఏజెంట్ అనమాట. ఏజెంట్, ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఏపీఐ సర్వర్తో కాంటాక్ట్ చేస్తాడు. ఏపీఐ సర్వర్ వెళ్ళి షెడ్యూలర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తుంది. షెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుంది, నోడ్ పూల్లో ఉన్న క్యూబ్లెట్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఈ క్యూబ్లెట్లో కంటైనర్ రన్ టైం క్రియేట్ అయ్యి కంటైనర్ రన్ టైంని కాంటాక్ట్ చేసి కంటైనర్ రన్ టైంలో కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద క్యూబ్లెట్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఏజెంట్ అనమాట. ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తే ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి అనేది ఈ క్యూబ్లెట్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ అనమాట. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ. క్యూబ్ ప్రాక్సీ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ ద వర్చువల్ నెట్వర్కింగ్ ఆన్ ఈచ్ నోడ్. ఓకే, ఈచ్ నోడ్లో ఉన్న వర్చువల్ నెట్వర్క్ని ఇట్ విల్ హ్యాండిల్. క్యూబ్ ప్రాక్సీ అంటారు. అదే ద ప్రాక్సీ రూట్స్ ద నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్
and manages the IP addressing for services and the pods. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏ నోడ్కి ఈ ట్రాఫిక్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి అనేది క్యూ ప్రాక్సీ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. దెన్ ద నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ కంటైనర్ రన్ టైమ్. సో కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ అలౌస్ containerized application to run and interact with the additional resources. అంటే ఏంటి, ఈ కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఒక నోడ్ ఇంకొక నోడ్ అప్లికేషన్స్లో అప్లికేషన్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి రన్ అవ్వడానికి కానీ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి కానీ. ఓకే, ఇది హెల్ప్ కంటైనర్ రన్ టైమ్ will help that. Okay, this is about the components for Azure managed and customer managed, two components here. Clear with the architecture? Yes, madam. So now let's go and create the Kubernetes cluster. So Kubernetes cluster ఏంటంటే, సో AKS అంటున్నాం, కంటైనర్ Kubernetes services. This is the one. So here you can able to create it. So general గా Kubernetes మనం రిసోర్సెస్ ఏవైనా క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక ఎన్ని టైప్స్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు, మనం ఏమేమి చూసాం అసలు ఒక రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే. హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ రిసోర్స్ మాన్యువల్గా పోర్టల్ నుంచి కాకుండా. YAML ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు. YAML ద్వారా రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తామా? సారీ, Azure కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా. ఎస్, దట్ ఈస్ Azure CLI అంటారు. ఇంకా టెరాఫార్మ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. దెన్ ఇంకా సోనార్ క్యూబ్ ద్వారా. సోనార్ క్యూబ్ ద్వారా ఏం చేస్తాం మనం అసలు? కోడ్ని టెస్ట్ చేస్తాం, కోడ్ని కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయడానికి సోనార్ క్యూబ్. ARM టెంప్లెట్స్ మర్చిపోకూడదు, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ARM టెంప్లెట్స్ చేసామా, రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసామా, స్టోరేజ్ అకౌంట్ అని, వర్చువల్ మెషిన్స్ అని, యాప్ సర్వీస్ అని అవన్నీ క్రియేట్ చేసాం కదా ARM టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేసి. ఓకే, సో అదే విధంగా మీరు ARM టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేసి AKS Kubernetes సర్వీస్ని క్రియేట్ చేయండి. అది ల్యాబ్ సెషన్ మీకు. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్. డేటాలో Azure Labs. Okay, so this is my template. Okay, this is my ARM template to create AKS. నేను ఇది షేర్ చేస్తాను పాత్లో, but you can try with this template as well. Okay, so this is ARM template to create AKS. సో AKS క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ కావాలి. సో లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ద కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. ఓకే, సో కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఎక్కడ వస్తుంది, క్రియేట్ ఇట్, గో అండ్ క్రియేట్. ఈ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ కూడా ARM టెంప్లెట్ ద్వారా కానీ అలాగే టెరాఫార్మ్ ద్వారా కానీ మీరు క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, సో డోంట్ యూస్ దిస్ వన్, లక్ష్మి RSG. దెన్ రిజిస్ట్రీ నేమ్ ఏమిద్దామంటే లక్ష్మి ACR. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. లొకేషన్ నార్త్ యూరప్. అవైలబిలిటీ జోన్స్ నాకేం అక్కర్లేదు.
స్టాండర్డ్. నేను ఇక్కడ స్టాండర్డ్కి వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే లో కాస్ట్ కాబట్టి. సో ప్రీమియం అంటే ఎక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది. ఓకే, స్టాండర్డ్. సో ఇవన్నీ కూడా పెయిడ్ సర్వీసెస్. ఎప్పుడైతే మీరు క్రియేట్ చేస్తారో ఇమీడియట్గా మీరు డిసేబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, లేదంటే మీకు మీ దగ్గర ఉన్న క్రెడిట్స్ అన్నీ పోతాయి. ఓకే, నెట్వర్కింగ్. ఇక్కడ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కనెక్టివిటీ కాన్ఫిగరేషన్ పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, ఎనీవన్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. ప్రైవేట్ యాక్సెస్ అంటే ఓన్లీ ఎవరికైతే మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారో యాక్సెస్, దానికి మాత్రమే, వాళ్ళకి మాత్రమే మీకు ఈ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇది ఎనేబుల్ కాలేదు ఎందుకంటే నేను స్టాండర్డ్ని సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి. లెట్స్ సీ, ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రైవేట్ యాక్సెస్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ స్టాండర్డ్. పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. ఇది ఎన్క్రిప్షన్ నాకేం అక్కర్లేదు. లెట్స్ గో అండ్ ట్యాగ్స్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. సో మీకు ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వకపోతే ఈ లొకేషన్ చేంజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఓకే, క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, ఓకే క్రియేట్ అయింది కంటైనర్ రిజిస్ట్రీస్. ఏంటి ఇంకా రాలేదు? ఓకే, దిస్ ఈస్ మై రిజిస్ట్రీ. ఓకే, మీరు కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అంటున్నా, దిస్ ఈస్ ద లాగిన్ సర్వర్. మీరు డాకర్ లాగిన్ అని చెప్పేసి ఏసీఆర్కి లాగిన్ చేయాలని చెప్పాను, గుర్తుందా? లేదు, ప్రీవియస్ సెషన్లో లాగిన్ చేసేటప్పుడు డాకర్ లాగిన్ అని చెప్పేసి ఈ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, లాగిన్ సర్వర్. కంటైనర్ రిజిస్ట్రీని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ వస్తుంది. దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఈ రిజిస్ట్రీకి లాగిన్ అవ్వాలంటే కనుక డాకర్ లాగిన్ అని చెప్పేసి ఇది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ప్రొవైడ్ ఇట్, ఎంటర్, దెన్ ప్రొవైడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. సో దెన్ రిపాజిటరీస్. ఈ రిపాజిటరీస్లో ఏంటంటే మీరు ఇమేజెస్ని పుష్ చేసినప్పుడు ఆ ఇమేజెస్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి రిపాజిటరీస్లో. ఓకే, రిపాజిటరీస్ అంటారు లాగ్స్లో. ఓకే, లాగ్స్ ఏం అక్కర్లేదు. సో ఫార్ యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ రిపాజిటరీస్, ఇక్కడ ఇమేజెస్ అనేది మీకు కనిపిస్తాయి. దిస్ ఈస్ ద container registry. Now I will go and create Kubernetes. Kubernetes సర్వీస్ ఈరోజు వద్దు, అండ్ ఈవినింగ్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇది పెయిడ్ సర్వీస్ కాబట్టి ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తే ఆల్రెడీ 8:15, ఇట్ విల్ నాట్ కంప్లీట్. ఓకే, సో ఈవినింగ్ సెషన్లో కుబర్నెటీస్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయడం చూద్దాం. కానీ మీరు ల్యాబ్ సెషన్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ కానీ కుబర్నెటీస్ కానీ ఆర్మ్ టెంప్లెట్ ద్వారా కానీ లేదంటే టెరాఫార్మ్ ద్వారా కానీ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పటి వరకు?